Hi, my name is Dilip. Actually, I have done my earlier implementation in DHL project. Actually, the end user will give the requirement like this. Actually, this is one of the live report. This is the report name, complaint resolution rate. So end user give the requirement like this. You want the okay, yeah. Actually, this is the requirement. Uh, See, first user want this KPI. Means actually this is the KPI. This KPI main requirement is the complaint resolved within 96 hours. And okay, yeah. Actually, this is the business requirements. Okay. Yes, sir. Okay. Yeah. Actually, this one. Yeah. DHL. It's a logistic. DHL. Yeah. Actually, if we were sending some courier, sometimes they will get the, I mean, the courier will get the damage due to some physical damage or something like. In the at the time, the customer have the flexibility to raise the complaint. That complaint, they have SLA. According to them, they want to analyze those complaints are resolved within 96 hours or not. Further, they need this KPA. Yeah, suppose if they means I'm a customer, so I want to send one courier from India to Germany. That courier contains some iPhone, suppose. Uh, the courier not reached properly, suppose, as the estimated time. At the time, customer raise a complaint. Why we need to analyze the reason why it's not reached. So for that, yeah, first end user will give this requirement like this. Based on that, we're not clear with the requirement by initially. So we will do the workshop with the end user, and whatever we have the questions, we will raise the questions here. Clarifications required from the business. This column will give the comments from developer as well as comments from the end user or the coordinator. See here, the main agenda of this KPI, we need to find the complaint as resolved within 96 hours or not. Next is they want this report daily, monthly, weekly, all this requirement they will give here. Yeah, see here the reporting frequency. They want to execute the daily, or they want to execute the weekly, they want to execute the monthly, as well as they want to execute the yearly. Based on that, we will give the different KPIs. Functionality is the same, but we will they execute either yearly or monthly or weekly or daily. Key performance indicator. Actually, KPI holds the single key figure, but to generate that key figure, we need some calculations. Like here, I will show you the. Actually, this is the end result user want to see. The complaint resolution rate. The calculation has to be done by number of complaints resolved within 96 hours divided by total number total complaints registered. So to generate this, we need some more calculations. These are we are hidden, and we will give to the end user only this. So this is a KPI actually.
I don't have the screen cap. It's resolute. Yes, sir. Yes. So after discussing with the user, generally we will prepare the FSDs, functional specification document. Here clearly it will give the what is the report ID as well as what is the like this belongs to the customer service. In CRM we have different like sales, marketing, blah blah blah. Along with that, this KPI belongs to the customer service. So CS we call this, and like here we will mention all the who is the owner of this particular report and report specifier. Owner means here actually he is a coordinator between the end user and the like the who is going to be the developer, and report specifier means these three guys are the end users, and this is the person who interacted from the IBM. After that they will give clearly like what this report, like what it will give. This complaint resolution report aggregated view to measure the number of customer complaints resolved within 96 hours or not, as well as like historical data requirement, how many months they want to see the data in that particular report, like physical and legal requirements. This is related to the customer, like the frequency of the report what I shown in the tracker, as well as the target users, report type, and timelines, number of how many users want to see this report at a time, like the maximum. So 200 users want to see at a time, as well as how many rows they want to see, like 500 rows they want a minimum, as well as this technical information actually developer has to fill all this as per the FST. And actually we have to show this markup to the end user before going to develop. Yeah. Yeah, here in this section, these are the most of the customers who have their report already. They will not wait for data. They might have collected data in Excel or manipulating some pivot tables in Excel. They would have those reports already. So our sample is started. Now we can report all of it. With that we get the markup. Okay. Approximately format allow in our report. Yes, in this markup, these columns are represent the free data items, means free characteristics, and the color in blue, these two are the rows, and actually these are in key figures. These key figures generally we will not deliver. This one only we will show to the end user. This is for the our purpose. Just we will keep in the tracker markup. So these particular users want to see how it will be in the portal. So that's why we have delivered this also, like it's a kind of template. So in the portal, so this is the look and feel. So first one is complaint resolution rate, aggregate, blah blah. All these five are the KPIs. And next, this is the view. Means sorry, these are the selection screen. Yes, parameters what we have to pass. And this is the sample output, how report shows.
and then this will be the detail level report. Sorry, when we drill down the free characteristics, then the report will be show like this. So actually, end user want to see how it will be look and feel in the portal. So that's why we have developed this. But for every report, we will not deliver this one. Only markup we will provide. So as per the requirement gathering, you are discussing with the power user and getting all the details of the report, saying what is the kind of proforma of the report you want, what is the frequency of the report you want, where are you using this report, or do you want to use an Excel environment or browser environment, whether it's Sport or Excel, what is the frequency, the selection screen ఏముండాలి, the report ఏమేమి కావాలి, అన్ని వాటి ఇస్తాడు. దాన్ని బట్టి you prepare this complete specification document. Which I want to mark up on all this. This review is under the review or either we call okay, and then we want next step. Yeah, once it's done, then we need to identify the what are the tech means info objects, and either it should be navigational attribute or characteristics. Fulfill the customer requirement. We need to fill these technical fields, and later while discussing with user. No, sir. Actually, in FST, we will provide even technical names also. But everyone will not provide. But here, actually, end user want to see the. So that's why we have given the technical name of the info object also, like, and then like this totals represents like results, suppress results with it. That one this represent. They want to see or they don't want to see, and then they want to see either key and text. That one also we need to specify here, and this represent the hierarchy. And then like these are the columns here. First we will, based on our understanding, we need to provide the calculation logic to the end user. If he is okay with that, then we will implement. Otherwise like every day until completion of this requirement, every day we will have the workshop with the end user based on his availability. So every day this FST will change. Until that we will maintain the version history 0.1, 0.2, 0.3 like that. Yeah, actually here they not mentioned. Once it's finalized, then we will mention as the version 1.0, means it's a fixed. So end user also, he has one copy as well as we also one copy, because he need to verify is there any changes done the developer after that. And entire documents actually we used in solution manager, that was delivered by SAP, means it's a heart, it's connected to each and every system. I will maintain each and every document in my project. We have maintained each and every document on the solution manager to access either to end user as well as to the developer as well as to the management. Yeah. It's like a file system. Yeah, here we need to provide a end user want to see, means visible yes or no also. Actually, we will specify here. Yes, yes, sir. Next, free data items like free characteristics. First, end user will give all this. Based on that, we need to provide all this technical details as well as long text, short text. Once we propose to the end user, later based on his requirement, again we will change, either he want to see long text or key and medium text, blah, hierarchy as name itself. And then if we have any fixed filter, like we need to mention here also. Yeah, these are all the variable format. Actually, every client will follow some naming convention. That naming convention document will give by the either architect from client as or architect from the like the company side. Yeah, generally the naming convention document will be like this. Like we have to follow this naming convention strictly. I'll take one example to explain. Legal name of module list transaction text. See, this column represent how we have to follow the naming convention while creating the
variables, like see F for formula, H for hierarchy, the first letter, like each letter also, see first letter, specification B, F for formula, H for hierarchy, N for hierarchy node, T for text, C for value characteristics. See in our document, see the first letter start with C, it means it's a customer one. Next second letter is represent for A, E, R, S, U, means A for authorization, E for customer exit, R for replacement, blah blah, like that. The architect will give the naming convention, as per that we have to follow. See the technical name, as well as this one is important, means description of the variable, because info object, suppose we have 0 customer, but end user don't want to see as a 0 customer, he want to see as a account in one report. Like at the time, this particular variable we have to mention that one, like here complaint creation date, end user want to see this particular one, 0 CRADD, it is the actual technical name of the that particular info object. Later we need to mention, like they want to see is manual input, or and then interval or the default value, mandatory yes or no, like this. This is the actual format of the variables in FSD what we have followed. Then is suppose in the report if any sorting required, then we need to mention those, like any particular conditions or conditional formatting. Means like if need to apply some particular colors, then exceptions here, like this means this RRIs. Tooling is RRI. So we have this generally KPI, we have like detailed report. Yeah, like report linking, like RRI. Also, we have to mention here. Graphics, actually we never use we never use this one in my report, but as for the standard they have mentioned, maybe while it's they want to implement in Bw or some other reporting teams, then we need to mention here. This is also important section, actually role security, for which means each and every employee, means end user, we will not provide this particular these reports KPIs, only specific group of users we need to provide. So for that, basis, according to our requirement, the basis guys or security guys, they will create the role, and that role they will assign to the end users who want to see this report. So this only when you log in with your user ID, you can see that the others can't see. Then what you do is, your base person security will create a role. Then you just save as a query into a role. Now when you say save as your query, you'll have a block on the left side, you see roles. When you click on roles, you'll find this role and copy it into that. Then your text query will get saved into that role. Any user who's been given access to this role will be able to open the query and run it. next here, actually we have to provide unit testing also. That section has missed in this one. Like when after we build the report, we need to provide the unit testing, as the report is populating some data, not look and feel how it will be, and then after that it will goes to the user acceptance test. Still you're preparing function spec. At this point of time, what you do is you have to prepare the test cases what will be used to test the object once it is developed. Okay? Text query create అనేది query correct గా కాదని టెస్ట్ చేయడానికి ఏ డేటాతో ఏ సెలక్షన్స్ మనం టెస్ట్ చేయాలి ఆ సెలక్షన్ కూడా ముందే ప్లాన్ చేసి ఉండాలి. ఎఫ్డి ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు. So that I think we can show here.
Yeah, if suppose after that, if we have any open items like from either the client side or from the developer side, those all we have to mention here. Once it's done, then we need to change the status as it's done, like that one. See the one statement here. Only base data items will be considered from the validated data items. Blah blah. Like. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಏನಂತ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ರೇಟ್ ವಾಡಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡೌಟ್ಸ್ I will list it out as open items so that in the next discussions we clarify them and close it. See here we will mention the status say that still open, or once it's done we will change the status as it's to closed. And if suppose it's open, then actually we need to mention the due date until when it has to resolve. Like actually it's a business requirement comments, actually we have to mention here also. Okay. You basically conduct something called workshop with users. మనం కూర్చోబెట్టి మీటింగ్ లో పెట్టుకుంటాం. వన్ ఆఫ్ ఫలానా రిపోర్ట్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఇప్పుడు రిపోర్ట్ పేరు చెప్తాను. ఐ వాంట్ కంప్లైంట్ 96% కంప్లైంట్ అంటే పంపించి అంటే ఆ రిపోర్ట్ ఏంటో నీకు ఎక్కడ ఉందా దాని ఫార్మాట్ ఏంటి మొత్తం ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని లాగి యూ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ యువర్ కంపెనీ ప్రొఫార్మ్ అవుతుంది. ఫార్మ్ యువర్ కంపెనీ స్పెసిఫికేషన్ లాగా వాడు రివ్యూ చేసుకుని నాకు అక్టివిటీ ఇది కరెక్ట్ కదా వాడు రివ్యూ చేసుకుని సైన్ ఆఫ్ చేయాలి. Then next request వచ్చిన తర్వాత ఇంకేం కావాలి సార్? ఓకే. Data flow design but to get the report you need to understand from where I need to get the data out. What should be my data flow? Then what should be my provider? Then format just what techniques to use. రిపోర్ట్ స్పెసిఫిక్ డేటా ఫ్లో ఉంది. రిపోర్ట్ స్పెసిఫిక్ లేవు సార్, నేను నా దగ్గర లేవు. మొత్తం డేటా ఫ్లో నేను కలెక్ట్ చేయలేదు యాక్చువల్గా, మర్చిపోయి. చెప్పు ఏం డేటా సోర్స్ వాడతాం ఎక్సెల్ తీసుకుని డేటా సోర్స్ ఏది వాడతాం. ఓకే. వీళ్ళ సోర్స్ తీసుకుని ఈజీ చేయాలి సిఆర్ఎం. ఇది ఫ్లో అవుతున్నాం ఏ డేటా సోర్స్ వాడతాం ఏం లోడ్ చేసి ఏ రిపోర్ట్ ఇచ్చినాం అంటే అదే చెప్తుంది. ఏం పెడుతున్నాం టెక్నిక్స్ కూడా రెండు వస్తాయి. ఎక్స్పర్ట్కి సంబంధించిన టెక్నిక్స్ బ్యాక్ ఎండ్ డేటా ఫ్లో ఒక టెక్నిక్స్. Actually, this is a testing document. Actually, I don't have the entire flow, sir. This is only just test. Activities, sir. This one. The data source and data source Connection.
Standard data source only we have used. So 0 standard. Source is CRM, EC is data source, aim data is what kind of data does it extract? Transaction data, okay. Activities. Activity and AMD. Like everything is the activity, sir. Like suppose if customer came and he interacted with that one also, that information also stored as a activity. Like if suppose they want to launch, they have launched some product. Suppose take example of Nestle. They launched some campaign. They conducted some campaigns. Via that campaign, they collected some information of the customer. That one also they stored as a activity. Like via campaign, we took the information of this one. The CRM marketing marketing campaigning. They create some campaigns. Campaign there was a lead source, opportunity leads. They call it as activity. Okay. Actually, this is the flow, sir. Campaigns and then leads. Leads they categorized like hot or warm or cold. If it's be hot, then they will convert it into opportunity. Means in opportunity we have different statuses. There new or in progress, success. Once it's success, then we will get the means quotations will generate. Quotations they will rise. Quotations also same statuses. New, in progress. Then contract will means they raise a contract with the customer. I mean, here we don't have any new status, either in progress. Means for contract generally we have the date like so the customer made the contract from today like 2015 01012 2015 0831 like this. Generally we have the contract. In my project actually we have the TM also, transport management. Whenever we raise the opportunity, forwarding agreement we call it as, with the same ID forwarding agreement will generate. Whenever they raise this quotation also, same forwarding agreement will generate. The contract forwarding agreement will generate. CRM flow will be end here, then TM flow will start actually, because if the end user want to send customer want to send some courier from some location India to here. Everything actually stored in activity, sir. This lead also means activity, yes. So the concept CRM marketing main focus. CRM marketing, if you suppose to Airtel 4G, you would like to take this into big marketing strategy. Campaign stalls పెట్టి వాడు మార్కెటింగ్ చేస్తాడు క్యాంపెయిన్ లో స్టాల్ అయిపోతే కస్టమర్ గారు ఏం కనుక్కున్నాడు అంటే కొంచెం కస్టమర్ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తే అది హాట్ చల్లగా చూసుకుని పోతే వామ్ ఉద్దుకోవాలంటే కోల్డ్. సో దట్ ఈస్ లీడ్ అంటే ఫలానా కస్టమర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కస్టమర్ డేటా కలెక్ట్ ఫోరం చేసుకుంటారు రాసుకుంటారు. దట్ ఈస్ లీడ్. సో ఏదైతే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న కస్టమర్ విల్ బికమ్ అన్ ఆపర్చునిటీ. And then once వాడు ఆపర్చునిటీ నిజంగా రియలైజ్ అయితే దెన్ ఇంత ఖర్చు అయితే మనం కొటేషన్ ఇస్తాము. సో వాడు నచ్చితే వీల్ గెట్ ఇట్ కాంట్రాక్ట్. అది కాన్సెప్ట్. క్యాంపెయిన్, లీడ్, ఆపర్చునిటీ, కొటేషన్, కాంట్రాక్ట్. ఇది వన్ యాక్టివ్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ లో ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్ సీక్వెన్స్. ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ అన్ యాక్టివిటీ అంటారు. అంటే అప్పుడు ఈ డేటా సోర్స్ వాడితే ప్రతి యాక్టివిటీ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నీకు వస్తుంది అంటారు. అంతేనా? Actually, this is the technical specification.
sheet one like Yes. So ఈ డేటాబేస్ వాడితే CRM మార్కెటింగ్ స్పేస్ లో జరిగిన ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ అంటే లీడ్ కావచ్చు, ఆపర్చునిటీ కావచ్చు, లేదా కాంట్రాక్ట్ అన్ని కొటేషన్ అన్ని అన్ని ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ యాక్టివిటీ యాక్షన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని నీకు వస్తాయి. సో అన్ని కలిసి వచ్చినప్పుడు దేర్ మైట్ బి సంథింగ్ లైక్ డాక్యుమెంట్ విచ్ కెన్ డిఫరెన్షియేట్ వెదర్ అది లీడ్ ఆపర్చునిటీ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. Yes, sir. అన్ని ఆ డేటాబేస్ లో ఒక ఫీల్డ్ ఉంటుంది డాక్యుమెంట్ టైప్ అనేది విచ్ కెన్ హెల్ప్ యూ టు ఐడెంటిఫై ఫలానా రికార్డ్ ఇది యాక్టివిటీనా లేదా లీడా ఆపర్చునిటీ కనుక్కోవడానికి డిఫరెన్షియేట్ కనుక్కుంటుంది. ఒక ఈ డేటాబేస్ తీసుకొచ్చి ఎక్కడ లోడ్ చేసాం. No, sir. Yeah, first actually we have followed LSA structure. So first to write optimize DS. We have followed LSA architecture, layered and scalable architecture. Layered అంటే staging layer, then the transformation layer, data mart layer, and virtualization layer. Staging layer అంటే TSO, transformation layer DSO, then data mart layer అంటే cube, virtualization layer అంటే multi-provider, then దానికి report. Scalability అంటే splitting data into multiple targets, region wise, year wise, time, split data. Yeah, this is LSA. Actually, data acquisition is nothing but the PSAs. So first we will get the data into PSA. After that, see this corporate in my project, corporate memory, data propagation layer, and business transformation layer, and reporting layer. This is only used. The quality and harmonization layer generally I don't know, but I read somewhere as whenever we transformation, but whenever we are trying to extracting the data from non-SAP, then only okay. Yeah. See, in corporate memory and data propagation layer, actually we used write optimized DSO because I need exact replica data from the source system. Whatever we have, exactly we need in this one. So that's why we used write optimized DSO. The advantage of this one is every time no need to hit the source system. Whenever means if suppose if you found some data went wrong, so you've done some selective deletion. At the time, again, what we will do? We will go to the info package, apply the filter, and again we do the some repair full request based on the target or full load. So instead of that, the entire source system data if we store here in corporate memory and data propagation layer, no need to touch the source system. So that's why SAP has suggested this one. So here also see source system like the service level, long term, more granular data, everything will be stored here. Yeah, actually this is yes, it will vary customer to customer. Here see they the corporate memory layer, like here the entire data, all our world data it's coming, and they are splitting the based on the country wise. Means this is sir? Scalability. Means this is some samples. It's not my project. I took from yeah. So this here corporate memory and propagation layer, actually these two are interlinked again, because in data propagation layer we will not store all data because of the database maintenance. So we will generally store the data 1 year or 2 years. Suppose if need more than data, then again we will fetch the data from corporate memory to data propagation layer. Data propagation to next level, we will load the data. See, all our lookups are business logic. See, here we will apply like from propagation to business transformation layer. At that time only we will apply this one, and here we will use all standard DOCs in the BT layer, business transformation layer we call it as. From here granularity data store here, and from here based on the requirement or based on the architecture, whether we will load to data directly info cubes or SPOs. Like if some of the databases will not support the partitions, like generally InfoCube will do the partition based on either fiscal year period or cal month. But some clients they want to exclusively based on the country, like some other characteristics also. In that case also we will go to the SPOs, and total I think 16, based on 16 characteristics we can do the partitions, combination of 16 characteristics, and total 99 partition in SPOs, that I think everybody. And then build the virtual layer. This is nothing but the
info set or multi-provider, blah blah, and then we will generate the reports from virtual layer. This is actually LSA layer scalability architecture. Sorry, this slide. Okay. Yeah. Okay. This one. Uh, See here, yes. If you are using some lookups, then only we will use. Otherwise, we will not touch that one. No, no, sir. I don't think it's a lookup because this. Okay. Yeah. Okay. You mean. Yeah. Here, right. Then scalability at what level? Data propagation layer. Initial layer I always I need to write, if I need some transformation, I need to write the transformation 5 ODS objects. That is what one that. If there is some transformation which is common across all the regions, I like in the data propagation layer, I can have only one write up with DSO. Have my all the common logic and execute the transformation. Then from there, the next level data propagation layer can do a scalability into 5 ODS objects and execute logic specific to region-wise logic. Yeah, actually that's be more helpful because in write optimizer entire data will store, unnecessarily database space will waste. Data propagation layer split చేసాను data చేసి మొత్తం లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి నెక్స్ట్ లేయర్ లో విల్ స్ప్లిట్ అక్రాస్ 5 DS అన్నిసార్లు లాజిక్ అన్ని డీటెయిల్స్ రన్ చేయలేకపోతుంది డెవలప్మెంట్ 5 DSలు ఎక్కువ చేయబడుతుంది 5 డీటెయిల్స్ రన్ చేసుకుంటారు డేటా సోర్స్ నుంచి రైట్ అబౌట్ DS కార్పొరేట్ మెమరీ లేయర్ అంటే అక్కడ రైట్ అవుట్ DS పెట్టి వితౌట్ ఎనీ ట్రాన్స్లేషన్ సోర్స్ లో డేటా ఎట్టుందో అట్లు తెచ్చి లోడ్ చేస్తాడు DS లేకుంటే తేడా వచ్చిన పైన క్యూబ్ లో దాంట్లో లోడ్ చేసి మళ్ళీ సోర్స్ నుంచి లోడ్ చేసుకోకుండా దాంట్లో లోడ్ చేసుకుంటారు అంటారు Shapes. Insert images. Sorry. We'll do the parallel loads here, sir, in my project. And again, one data source can load data 2 DS. And again, between these two also we have the link, as I told you, because corporate memory, suppose it holds 10 years data, here generally we will delete maximum what I heard or I read 2 years data. That's depend on again project to project, architect to architect. So, and then from data source to data propagation layer, they will do transformation. From data source to corporate memory layer, they will not do any transformation, just hold data as it is. Suppose tomorrow you want to reload some historical data back to next level targets, fine. Since there is connection between corporate memory to data propagation layer from ODS to ODS, I can load from there, instead from sources. yeah, actually in my project it's a direct data, sorry. DP also, DP and carpet memory data all same replicate.
ఇంకా సెల్ క్లయింట్ ఏం చేస్తారంటే ఇంకా దారుణంగా సపోజ్ ఐ వుడ్ లైక్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫర్ టేబుల్స్ వీబ్యాక్ వీబీయూకే వీబ్యాక్ అనుకో వాళ్ళు ప్రోగ్రామ్ తయారు చేసినారు in Bw we create an abap program. If I just give table name, a table ఎన్ని fields ఉంటే అన్ని information automatically Bw create చేస్తుంది. Information create చేసి automatically అదే ఒక ODS create చేసేస్తున్నారు. And we build a generic extract from VBAC table and load into the DSO. So that is like exact same table. Okay? ఈ digital table ఏముందో అదే table Bw ఫస్ట్ తెచ్చుకుంటున్నారు. It's a మొత్తం backup. Yeah, actually, yeah, as I told you, in business transformation, it's a standard DSO. If we have any lookups, then we will do here. Yeah. అక్కడ స్కేల్ కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే బిజినెస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డేటా యూజ్ ఉంది రీజన్ వైస్ స్ప్లిట్ చేసుకుంటే మల్టిపుల్ డిఎస్ ఉంటుంది ఒక స్టాండర్డ్ డిఎస్ బదులు యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ స్టాండర్డ్ డిఎస్ ఫర్ ఈచ్ రీజన్ వైస్ ఆర్ యూ కెన్ గెట్ ఎస్పిఓ సిమాంటిక్ కోఆర్డినేటర్ బేస్డ్ ఆన్ డిఎస్ Yeah. InfoQ bar SPO. The yeah. Data mart. Workplace layer or reporting? Workplace layer. Can you report it? Again, in the hana slowly out LSF plus in this one house direct gate will load the reporting. Even sometimes we need the information from the BT layer DSO also. In that case, we mentioned. The flow combination with the data. Yes, sir. Now, report whether my complaint is been resolved within 96 hours. Within 96 hours. 96 hours. Yes, sir. Complaint అనేది 96 hours లో జరిగిందా లేదా కానీ ఈ డేటా సోర్స్ వాడితే అన్ని యాక్టివిటీస్ వస్తాయి. Yes, sir. Activity complaint కాదని నాకు అనుకునే yeah, we have ZCOM, like that is that we have one field. Yes, sir. Means that's actually customized one. It was developed by the functional guys, so that data source enhancement done. Yes, sir. Yeah. Yeah, actually, yeah, SAP delivered data source will not fulfill the each and every customer requirement. So then in that case, we have to go to the data source enhancement. We have used RSU5 underscore SAPI underscore BADI. It was delivered by SAP. In this one, we have to do the data source enhancement for particular data sources. I don't have the system. Same thing, data source enhancement can be done using BADI. Here, BADI to develop a BADI work. Field name గుర్తులేదు. CRMD underscore order ADM underscore HNE header table. We have this one. Yeah, along with this, we have some other table also.
By lookup this one, actually this stores the GUIs, sir. GUIDs. So based on the GUIDs, we will populate from that another table, from another field. Yeah, it's number ఉంటుంది ప్లస్ ఆర్డర్ నెంబర్ కాకుండా GUID ఉంటుంది ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ CRM లో ఒక GUID పెద్ద నంబర్ ప్లేట్ ఆ GUID ఫీల్డ్ మీద లుక్అప్ చేసి ఆ కొత్త ఫీల్డ్ కాపీ చేస్తాం ఆ లాజిక్ అంతా బ్యాడీ ద్వారా చేస్తాం. So can I show that one baddie? Okay. Baddies వాడుకుని డేటాతో ట్రాన్స్ఫర్ ఎట్లా చేయించుకుంది. Actually, I don't have CRM, but I'm showing. SE18. మాకు డేటాతో ట్రాన్స్ఫర్ తెలుసు కదా, అది నార్మల్ ఎగ్జిట్. యూ కెన్ ఆల్సో డూ డేటాతో ట్రాన్స్ఫర్ యూజింగ్ బ్యాడీస్. CRM ఎక్కువ బ్యాడీసే వాడతారు ట్రాన్స్ఫర్. ఎప్పుడు మీకు SE18 కి వెళ్ళి ఆబ్వియస్లీ. Yeah, and then we have to. This is the baddie name. Actually, delivered by SAP. RSC5 underscore sappi underscore baddie. And next here we need to go to enhance implementation. Here if you want to create the new one, then need to click on the create. Then it will ask me some implementation name. Generally the naming convention we will follow as per the client, but we followed as YY and then the data source name. CR something. Okay, I will give this. Yes, sir. Here, see, for the hierarchy, we need to write here. For the data related, we need to double click on this. It will ask the first cell. Oh, shit, I don't have access, I think. Access less. Activate చేస్తే క్లాస్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ క్లాస్ మెథడ్ లో నార్మల్ కోడ్ మళ్ళీ CNS కోడ్ కేఎన్ఎస్ కోడ్ డేటా లూప్ రాసాం డేటా సోర్స్ అనుకుంటూ సేమ్ అదే కోడ్. Yes. Yeah, that field based on 96 hours లో సాల్వ్ అయిందని ఎట్లా కనుక్కునే లాజిక్ ఏం ఫీల్డ్స్? Actually we have two timestamps, sir. One timestamp will create. Yes, sir. That one also we will fetch from via data source enhancement. Okay. That one yes, sir. Created date means when the customer has raised the complaint, like complaint. Including time. So there is got two in copies of timestamp characteristics. Yes, sir. So timestamp of complaint creation, timestamp of complaint resolution. Closed. Okay. And date and time to create any date and time to close in. Number of votes. Yes, sir. Here the characteristics are key figures. Initial characteristics, later we converted into the key figures to find the difference between. Yes, sir. Total 14, sir.
X reporting ముందే మేము sorry. Time stamps ఉన్నాయి. Is created one characteristic field with char 14, which will hold the time stamp of what? Create time stamp. Another characteristic which holds resolution time stamp. ఈ రెండు మధ్య number of hours అనుకోవాలంటే resolution time stamp minus create time stamp చేయాలి. చేయాలంటే రెండు characteristics ఉన్నాయి. Can I use characteristics into calculation? Now best report ఏం చేయాలి మరి? రెండు మధ్య calculation చేయాలి. ఏం చేయాలి? How do you bring them into calculations? Formula variable replaced with formula variable replaced with complete creation timestamp. Formula variable replaced with complete closed timestamp and use them to formula get the number of hours. Yes, sir. Actually, that one we have done by routine because we need some other flags also, like. Yes, sir. The latest in cubing, while storing the data into the info SPO, we have done the calculation by using the routine. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. After that, routine cube number of hours resolved, number of hours taken. Routine ఈ టైం స్టెప్ ఆ టైం స్టెప్ ఇక్కడ రొటీన్ రాస్తుంది. అంటే ఫార్మ్స్ రిపోర్టింగ్ చేయకుండా క్యాలిక్యులేషన్ రొటీన్ లో రాస్తుంది. చేసే నంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ అక్కడ రిపోర్టింగ్ చేసే less than 96 sir. Yes, sir. There we number of record count పెట్టేసి exception aggregation used to every. Sorry. Single transaction. Activity open of record, first activity close of first record. Other record close time to update. No, in single record only. Single record only. Otherwise, two records then in the data propagation layer, what will consolidate? Let's say you have a TSO with activity number, and you have two different fields. When it goes and overwrites, you will have both of them in two different columns. If it is not created, then you will have different. If the flow state is not initial, then only calculate. No, actually, see, complaint closure will be initially blank, right? Because whenever we raise it, it's not be filled. Yeah. So after that, again, some data will come. So what we have done is have deleted the data. Daily we have done the full load in SPO. No, sir. Actually, sir, if we use the DSO, then okay, our problem will resolve. But actually, they want only detailed aggregated reports. So that's why we build one SPO with a few characteristics and key figures, just 3M. So every day we delete and reload the data. Like very less data only it will come, because within 96 hours, so many very less records will. And the total number of complaints, anyhow we will get the count. So how many complaints resolved within 96 hours divided by suppose total 20, like normal calculation only, suppose 200, right? Then key figure will give 20 divided by 200. Like this percentage end user will see, and end user wants some exception, what do we call, coloring exceptions on. Actually, this is the calculation. Data flow, and once the flow is formed, they'll start building the technical. What is technical variable, discipline, fields, information. Yeah, as I told you earlier, so the version history also. Yeah. System develop top here. Technical system first auto proposal, copy, and just they build the flow. We should on the screen that will make it technical.
system load screenshot technical document first system ready and backward ready and system ready. So, see, in this one, see, as I told you, it's a finalized. After that, we received some CR. So we mentioned as the 1.1. Clearly, we mentioned because of what, and even we need to mention the charm ID also. Charm ID is nothing but just what is the changes we have to do. That one via solution manager, we have that one. Solution manager, we need to follow that. I think it's not a correct time to explain that one. Once if you go, we will get like this. We will give the technical name of that one, source system, like what we have, the description of that one, and the data source description, and this particular application component. And this, if any function module we have, like these are all the details we need to, and it will not be fixed for client to client. Means it will vary client to client also. My client has followed like this. Suppose if you have the generic data sources, we need to mention that one, like safety upper limit, lower limit, blah blah. Each and everything we need to mention. And then this is like normally in RSO2, if we open, like how it will show, like the selection field it's enabled, or is there any particular field has hidden, like that, everything we have to mention here. These are all the fields, and these are all the description of that. Sorry? No. These are all the data source fields and the descriptions. If you open the data source in source system, like in RSO2 or in RSA, after RSA5, if you double click on that, one window will come, right? There it will show the technical name and the description of that particular field, as well as it's enabled for the selection, like those fields are hidden, like inversion field only, like that structure. Like if we used any info set, then that particular info set we never use. Means in my project I never use this info set, but for the formality we have to mention. If it's with there, it's otherwise we mention as a not applicable. Like as I told you, the function module. If the function module, what is the implementation, what is the class? As I show you now earlier in SC18, that these are the implementations we have used, and this particular class. And if any user exit data source enhancement, this is the naming convention we have followed in SC18. And this particular field we have enabled for the particular data source. That is a task to be approved timestamp. This timestamp we have done the enhancement, and this is from this particular table we will get the data of the task approved timestamp. I told you now, order ADM underscore H. Actually, in CRM, this is like a heart. Everything, opportunity related information, activity, quotation, contract, lead, each and every information will store in this particular data source. So this is the enhancements. So unit testing, after done enhancement, we don't know as it's working as expected or not. So for that, we have to done some different scenarios, different cases, different inputs ranges. For that, we need to take the screen captures. Actually, I think screen captures. See, in RSA3, this is the data source, and how many. Means we were showing us data is extracting. And if we done any enhancement particular field, that field actually we have to see the data is coming properly populating or not also that one. But here when this is a old document, actually I don't have the new document. So see, as I told you, different cases. This is the without any selection total 4,000 records, and after that I have applied the selection criteria is working or not. That case also I have given. And then like how we need to loading into BW, the same number of records are coming into the BW.
And then this technical peer review. As I told you earlier, if we have any open items, then we will give here, and any comments from developer perspective as well as the end user or coordinator perspective also, they will give some comments here. Actually, this is the TSD document will be like this. Sir? Yes, sir. Workshop conduct చేసి ఏం చేస్తున్నాం రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదర్ Workshop. Before workshop, actually end user means coordinator will give the requirement. Oh, no. వర్క్షాప్ వర్క్షాప్ అంటే ఏం మీటింగ్ పక్కన నుంచి ఏం కాదు. The result of the workshop would be you collect all the reporting requirements and then you prepare a function specification document. Yes, sir. Report specification document. Then other function specification. నువ్వు ఏమని అడుగుతున్నాడు పలానా క్వశ్చన్ అడగాలని ఏమని అడుగుతున్నాడు ఈ రిపోర్ట్ ముందే ఉందా రిపోర్ట్ ఫార్మాట్ ఏంటి దీనికి సంబంధించి డివోడిస్తున్నాడు ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ చెప్పినట్టు వాళ్ళ రోజుల వల్ల ఎక్సెల్ కావాలి రిపోర్ట్ ఏ క్వశ్చన్ చేసినా అడుగుతుంటారు. సపోజ్ దాని మీద కేసు వేస్తుంది దానికి గొడవ ఎక్సెల్ అంటే డెఫినేషన్ చెప్పుకుంటే డెఫినేషన్ చెప్తుంది మీకు అర్థం కాదు వాడు ఒకే వేరే ఉంటుంది నీకు అర్థమైన బిజినెస్ వేరే ఉంటుంది అడగచ్చు అంటే నువ్వు పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ 96% అంటే ఏం అడుగుతూ చెప్తాడు అవన్నీ రాసుకోవాలి. రిపోర్ట్ లో 10 కాలమ్స్ ఉంటాయి ఒక కాలం డెఫినేషన్ ఏంటి ఇప్పుడు పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ అంటే పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ అంటే ఏంటి రాసుకోవాలి. దెన్ అదే తర్వాత ఆ కౌన్సిల్ స్పెక్ ఏం రిపోర్ట్ కౌన్సిల్ స్పెక్ ఏం లేదు రివ్యూ రాయాలి. రివ్యూ అంటే జస్ట్ ఇదే ఫైనలైజ్ చేసి సైన్ ఆఫ్ చేసుకోండి ఓకే అంటే నెక్స్ట్ డేట్ ఫార్మేట్ డేటా ఫ్లో అంటే డేటా ఫ్లో డిజైన్ చేయము హోమ్ బేస్ అవుతాం విజువల్ టూల్ వాడేసి వాడు డిఎస్ ఉండాలి ఫార్మేట్ డేటా అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద రిపోర్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్ యూ ఐడెంటిఫై విచ్ డేటా సోర్స్ అంటే ఆ రిపోర్ట్ కావాల్సిన డేటా ఏ సోర్స్ లో ఉంది ఆ సోర్స్ నుంచి ఆ డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఏ డేటా సోర్స్ కావాలంటే ఆ డేటా సోర్స్ ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని బట్టి డేటా ఫ్లో ఫార్మేట్ చేస్తారు. ఎన్ని డేస్ ఉండాలి ఎన్ని క్యూ ఉండాలి మల్టిపుల్ ఉండాలి ఏ ఉండాలి మొత్తం ఫ్లో పొమ్మేసి దెన్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ప్రిపేర్ టెక్నికల్ స్పెక్ లో నీట్ గా ఒక డేటా సోర్స్ పేరు ఏంటి దాంట్లో ఏ ఫీల్డ్స్ ఉండాలి డిఎస్ఓ పేరు ఏంటి దాంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముండాలి టెక్నికల్ ఏంటి స్టాండర్డ్ డిఎస్ఓ రైట్ ఆర్గనైజ్ దాంట్లో కీ ఫీల్డ్స్ ఏముండాలి డేటా ఫీల్డ్స్ మొత్తం డీటెయిల్డ్ ఉండాలంటే నువ్వు సిస్టమ్ లో క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమేమి డీటెయిల్స్ అన్ని డీటెయిల్స్ ఆ స్పెక్ లో ఉండాలి టెక్నికల్ స్పెక్. దెన్ టెక్నికల్ స్పెక్ లోనే ఒకసారి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత టెస్ట్ కేసులు ఏం రన్ చేయాలి ఎలాంటి టెస్టింగ్ చేయాలని కూడా టెక్నికల్ స్పెక్ లోనే పెట్టాలి. దాంట్లో మొత్తం ఆబ్జెక్ట్ డీటెయిల్స్ నువ్వు ఎట్లా ఊహించుకోవాలంటే ఓడెక్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమేమి అడుగుతుంది ఓడెక్స్ టెక్నికల్ నేమ్ డిస్క్రిప్షన్ టైప్ ఆఫ్ ఓడెక్స్ కీ ఫీల్డ్స్ డేటా ఫీల్డ్స్ ఇండెక్స్ ఏమైనా కావాలన్నా ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఉండాలి. రొటీన్స్ ట్రాన్స్లేషన్స్ 1-to-1 మ్యాపింగ్ రొటీన్ ఉంటే ఎలాంటి రొటీన్ ఆ రొటీన్ లాజిక్ కూడా రాయాలి అట్లీస్ట్ సూడో కోడ్ రాయాలి టెక్నికల్ స్పెక్. యూనిట్ టెస్ట్ కేసు ఏమి ఉండాలి దెన్ మళ్ళీ టెక్నికల్ స్పెక్ రివ్యూస్ మళ్ళీ రివ్యూ టెక్నికల్ స్పెక్ కరెక్ట్ కదా. తర్వాత యాక్టివ్ డెవలప్మెంట్
architect కానీ సీనియర్ పర్సన్ రివ్యూ చేస్తారు మనం క్లయింట్ గారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాక్చువల్ రియలైజేషన్ ఫేజ్ డెవలప్మెంట్. రియలైజేషన్ ఫేజ్ అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం ఓఎస్లు క్యూబ్లు డేటాలు క్రియేట్ చేయడం, ట్రాన్స్ఫర్ క్రియేట్ చేయడం, బ్రిక్స్ అని క్రియేట్ చేయడం. డెవలప్మెంట్ బాక్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ యూనిట్ టెస్టింగ్. డెవలప్మెంట్ అయిపోయినాక యూనిట్ టెస్టింగ్. యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే శాంపుల్ డేటాలో కరెక్ట్ డేటా వస్తుంది, డీబగ్ చేయడం, క్లాసిఫికేషన్, ఆర్ఎస్ఎస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం. Data consistency, right? That is next transport objects to quality. Development data consistency in development. Development objects to quality objects and objects to transport. And objects and here like release import. Dev to quality. Sir? Dev to quality. Okay. Next quality system you integration regression testing or another integration testing. SIT system, I mean system integration testing. System integration testing, unit testing is just load of sample data load integration testing scenario 6 years to 1 month of data, 1 year of data load చేసి ఈ సెలక్షన్స్ ఇస్తే కరెక్ట్ మొత్తం ఒక 1000 రికార్డు 2000 రికార్డు రిపోర్టింగ్ అవుట్పుట్ వస్తే మొత్తం డేటా కరెక్ట్ గా మొత్తం కన్సాలిడేట్ వైజ్ చూసామంటే వాడు క్వాలిటీ ఈసీసీలో కొన్ని శాంపుల్ డేటా క్రియేట్ చేస్తాం ట్రాన్సాక్షన్స్ ఒక 6 months డేటా పెట్టింటారు. ముందు కంప్యూటర్ రిజల్ట్స్ 6 months లో కంప్లైంట్ 96 days లో కంప్లైంట్ అనేది ఆల్మోస్ట్ 95% ఉంది అని తెలిసింది నాలెడ్జ్. ఆ డేటా లోడ్ చేసి మనం రిపోర్ట్ రన్ చేసి కూడా మనకి 95% రావాలి. అంటే ఈసీసీ రిపోర్ట్స్ సోర్స్ రిపోర్ట్ మన బిల్ రిపోర్ట్ మ్యాచ్ అవ్వాలి ఎగ్జాక్ట్. తర్వాత యూఐటీకి వెళ్తాము. యూజర్ గారికి ఇచ్చి నేను చూసుకోవాలి ఇట్లా అని ఇస్తాం. వాడు రన్ చేసి చూస్తాడు యూజర్ గారు. యూజర్ యాక్సెప్ట్ యూజర్ విల్ స్టార్ట్ రన్నింగ్ యువర్ రిపోర్ట్స్ అండ్ ఈ టెస్టెడ్. అప్పుడు అన్ని డిఫెక్ట్స్ రేజ్ అవుతారు. అంటే వాడు ఆన్సెట్ యూజర్ గారు రన్ చేసుకుని చెక్ చేసుకుంటాడు. వాడు చెక్ చేసినప్పుడు నాకు ఈ కలర్ పెట్టు ప్రీకాట్ ఫీల్డ్ కూడా యాడ్ చేయి, ఇది పెట్టాలి ఇది పెట్టాలి, కాస్మెటిక్ చాలా చేంజెస్ జరుగుతున్నాడు. గబ్బ ఈచ్ చేంజ్ ఇది ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇది లైక్ ఇంపాక్ట్. ఇది బాగాలేదు కలర్ అన్నాడు కలర్ డిఫెక్ట్. ఈ ప్రీకాట్ 6 లో ఎందుకు ఎక్కువ పెట్టాలి ఇవన్నీ రోజు లో పెట్టండి అన్నాడు అదొక డిఫెక్ట్. ఓకేనా? దీనికి నాకు అన్ని కండి నాకు కలర్ ఎక్సెప్ట్ నాకు రిపోర్ట్ నాకు ఎక్సెప్ట్ చూసుకోవాలంటే అన్ని ఎవ్రీ న్యూ అన్ని డిఫెక్ట్స్. సో డిఫెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ అని ఉంటుంది. అంటే వాడు ట్రై చేసిన డిఫెక్ట్ ఫిక్స్ చేయడం మళ్ళీ వాళ్ళు టెస్ట్ చేయించుకోవడం సైకిల్ అంతే. ఈవెంట్ చేస్తుంటాడు, డిఫెక్ట్స్ ఏం చేస్తుంటాడు, మనం ఫిక్స్ చేస్తూ ఉంటాం. SIT sign off actually we used HPQC. In the UAT దగ్గరే డిఫెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడే ఓకే. ఫిక్సింగ్ డిఫెక్ట్స్ అంటే వాళ్ళు యూఐటీ యూజర్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు రిపోర్ట్ లేదా కాల్ కనిపిస్తే ఇది బాగాలేదు అది బాగాలేదు నాకు రిజల్ట్ చూపించదు, రిజల్ట్ పర్సెంటేజ్ లాగా రావాలన్నా అని అడుగుతారు. అవన్నీ మనం ఫిక్స్ చేసేవన్నీ ఇంకా డిఫెక్ట్స్ అంటారు. మరి దానికి కూడా ఒక టూల్ వాడతారు. సపోర్ట్ లో ఎక్కడైతే టికెట్ టూల్ వాడతారో దానికి ఒక డిఫెక్ట్ టూల్ వాడి డిఫెక్ట్స్ ఫిక్స్ చేస్తాను. అన్ని డిఫెక్ట్ లేకపోతే ఓకే అంటే నెక్స్ట్ actually okay. డిఫెక్ట్స్ అన్ని క్లోజ్ అయిపోతే ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ విల్ గో టు సపోజ్ మీకు యూఐటీలో డిఫెక్ట్ రేంజ్ చేస్తే అగైన్ ఐ నీడ్ టు చేంజ్ ఇన్ డెవలప్మెంట్. సో
do unit testing, again retransport to quality, then get the problems fixed. Yes. At only defects close అయిపోతే a report ready అన్నట్టు. Then we go to cutover activities. Cutover activities లో ఏం చేస్తామంటే ఇవన్నీ we start moving to the application of quality to production. Move చేసినప్పుడు ODs అన్ని స్ట్రక్చర్ మూవ్ డేటా మూవ్ కదా. Again then we have to start loading మళ్ళీ మన ఎల్ఓడెడ్ వాడినా ఉంటుంది మొత్తం యూజర్స్ అన్నిటి బ్లాక్ చేసేసి స్టాటిక్ రన్ చేయడం ఇన్స్టేజ్ రన్ చేసి మొత్తం నెక్స్ట్ డే నుంచి డెల్టా అనేది సెటప్ చేయడం అవన్నీ కట్ ఓవర్ యాక్టివిటీస్ లో వస్తాయి. Once you transport the objects from quality to production environment, you start initializing all the data and then enable delta for the next day. And then once data is loaded completely to the system, we announce go live. Then when you transport objects, only structures are moved, not the data. Production like object you can the production ECC will be connected to production PW. Then you start loading complete historical data to init and then enable delta loads and then get the data available to the top level targets and announce go live. Then users will start using the reports in the production environment. And then go live next. Cutover activities go live. ఈ cutover activities అనేది జనరల్ గా వీకెండ్స్ లో చేస్తాం. అంటే they take a down time. ఈ సాటర్డే సండే డౌన్ టైం చేసుకుని ఆ డౌన్ టైమ్ లో ఈ ప్రొడక్షన్ మూవ్ చేసి ఇన్స్టేజ్ చేయడము సెటప్ టేబుల్స్ రన్ చేయడం ఇవన్నీ ఆ కట్ఓవర్ యాక్టివిటీస్ చేస్తారు. దెన్ గో లైవ్ అంటే యూజర్స్ ప్రొడక్షన్ లో రియల్ టైం డేటా ఒక రియలిస్టిక్ డేటా వాడుకున్నాడు. గో లైవ్ అంటే ఎండ్ విల్ స్టార్ట్ యూజింగ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. గో లైవ్ అయిన తర్వాత కూడా మనం హైపర్ కేర్ సపోర్టర్ ఉంటుంది. మొత్తం లైవ్ చేసి ఇచ్చినా కూడా తర్వాత ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే కూడా మనం సపోర్ట్ చేసేట్టు కాంట్రాక్ట్ 2 months 3 months హైపర్ కేర్ సపోర్ట్. ఇంకా 2-3 months అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ మనకి సపోర్ట్ అంటే ముందు సిస్టమ్ ఇస్ లైవ్ యూ హావ్ టు డూ ద మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. మనకి ఏముంటుంది వేరే కంపెనీకి ఉంటుంది. వేరే కంపెనీకి ఉంటే మనం వాళ్ళకి కేటీ ఇవ్వాలి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ కేటీ డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి కేటీ ఇచ్చి కేటీ అంటే నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ వాళ్ళకి కేటీ ఇచ్చేసి ఇచ్చారు నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్. Handover activities. Supporting వేరే వాళ్ళతో ఇచ్చేస్తాము లేకపోతే మనం చూసుకుంటాం. Handover activities. Handover activities కేటీ హైపర్ కేర్ సపోర్ట్ గోల అయిన తర్వాత సిస్టమ్ మనం నీట్ గా కరెక్ట్ గా రన్ అవుతుందో లేదో. ఎందుకంటే రియలిస్టిక్ డేటాలో ఎక్కువ ఇష్యూస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కొంచెం జర్మన్స్ ఏంటంటే హైపర్ కేర్ సపోర్ట్ కరెక్ట్ గా చేసామంటే టర్మ్స్ రావు షార్ట్ టర్మ్స్. నంబర్ ఆఫ్ షార్ట్ టర్మ్స్ బట్టి వాళ్ళు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తారు. ఓకే మీరు కరెక్ట్ అయిపోయింది. Is it correct after go live system support? Power go live generally power users only they will check the data. Go live power users check చేస్తారు కదా సార్. Go live check ఏం లేదు. Announce we declare that reports are live and we can start using it for go live. Okay. It's like an announcement that all the reports of this product have been live in the production. Now we can start using those reports. ఇంకా ఇప్పుడు ఈ రిపోర్ట్స్ ఇంకొక యూజర్స్ కొత్తగా వాడారు ఇండివిజువల్ ట్రైనింగ్ అని ఉంటుంది. వాళ్ళు ఇంకొక బిల్డ్ రిపోర్ట్స్ ఎలా రన్ చేయాలో ఎట్లా చేసుకోవాలో తెలియదు. దెన్ వీ కండక్ట్ సమ్ ఇండివిజువల్ ట్రైనింగ్ అండ్ దెన్ హెల్ప్ దెమ్ టు నో హౌ టు రన్ దోస్ రిపోర్ట్స్ ఇన్ ఇండివిజువల్ ట్రైనింగ్. మీకు రిపోర్ట్ అడుగుతుంది రిపోర్ట్ ఫ్లో ఎలా ఉంది నేను నాకు ఇంకో వీడియో ఉంటుంది దాంట్లో భయంకర తినాలి ఇచ్చాను. నిజంగా నేను అట్లా మన ఇంట్లో సినారీ నీట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. వాడేమన్నా ఒకటే క్వశ్చన్ చేశాను. ది బిజినెస్ రిక్వైర్ 18 years రిపోర్ట్ రెజ్యూమ్. ఓకే ఒకటే క్వశ్చన్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఏముంది యాజ్ యూజువల్ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏముంది ఎందుకోసం ఇలాంటి బిజినెస్ ప్రాసెస్ నువ్వు చూస్ చేసుకున్నావు అది ఎస్ఐపీలో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నావు దాంట్లో బిడబుల్ పార్ట్ ఏంటి
BW ఇలాంటి రోల్ చేసిన దాంట్లో ఒకటే క్వశ్చన్ నేను హాఫ్ అవర్ పంపించాను. వాడు ఒకటే మా కంపెనీ జీరోనే చేస్తే ఏమి ఇస్తామంటే డబ్బులు ఏం కావాలి నీకు అంటే డబ్బులు కావాలంటే డబ్బులు ఒకటే పంపిస్తుంటే నీకు లేదు 2 years లో మా కంపెనీ డైరెక్టర్గా ఇస్తాను. ఒకటే క్వశ్చన్. ఓకే, అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ దట్ వీడియో. వీడియో ఉంది, ఆ వీడియో మొత్తం చెప్పింది కదా. ఓకే, ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే నీకు తెలుసుకుంటారు అంటే ఇంప్లిమెంట్ 3 months నువ్వు నేర్చుకుంటావు, ఆ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ నేర్చుకున్నావు. దట్స్ మేజర్ క్రిటికల్ ఏరియా. అన్న ఫోటోలు పెట్టు, ఒక ఎంటీ ఒక టీవీ పెట్టు, నిదానం చూసుకుంటాం. సారీ, కాన్ఫిడెన్స్. Actually, I don't have that one. While I'm moving out, not stored that document. Yes, sir. మన సిస్టమ్ లాగిన్ సెల్ ఒకసారి చూసి నేను ఐ టోల్డ్ దేర్ ఇస్ వీడియో వన్ అనదర్ రిక్వైర్మెంట్. అదే రిక్వైర్మెంట్ కి శాంపుల్ డేటా పెట్టి మొత్తం చేపిస్తుంది ఈజీ. ఆ సిస్టమ్ లాగిన్ ఇది B74. B78 EH 168.1.65. అవట్లేదు. 61 1.61. Cubex. Instance number. Sixty-eight dot 1.65. Show desktop icon. View. Show desktop icon. Shape lagan per.
ఓకే 19 minutes. మూడోది పెట్టు స్టార్ట్ బెల్ వెల్కమ్ అంటుంది డబ్బులు క్యాప్ ఆర్ఎస్ఐ ఫైల్ సరే సార్ ఆర్ఎస్ఐ ఒక్క సినిమా చాలు అసలు దాంట్లోనే ఫ్లాట్ చూడండి డిఫరెంట్ ఎంక్వైరీ చేసి మార్కెట్ ఎక్స్పెండ్ మార్కెట్ దానికి కావాల్సిన మార్కెట్ అన్ని దాన్ని పెట్టినాం డేటా మార్ట్ లేయర్ ఫస్ట్ సెల్ స్టేజింగ్ లేయర్ అవుట్ పెట్టినాం పైన దానిపైన అన్ని రైట్ అవుట్ డిఎస్ఓలు పెట్టినాం నెక్స్ట్ డేటా మార్ట్ లేయర్ డిఎస్ఓస్ ఓకే అదన్నీ స్టాండర్డ్ డిఎస్ఓ మరి డేటా మార్ట్ లేయర్ ఇన్ఫో క్యూబ్లు అంటే ఒక సినారీ ఎస్పీఎస్ పెట్టాము క్యూబులు పెట్టాం దానిపైన వర్చువలేషన్ లేదు మల్టీప్లోడర్లు ఇన్ఫోసెట్ దాని మీద రిపోర్ట్ మొత్తం పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అండి 1 year ప్రాజెక్ట్ ఇది నువ్వు ఆ వీడియో చూస్తే బిజినెస్ ప్రాసెస్ అర్థమవుతుంది ఆ బిజినెస్ ప్రాసెస్ తగ్గట్టుగా ఇంట్లో డేటా సోర్సెస్ చేయించి ఆ ఓడిఎస్ రైట్ అవుట్ బేస్డ్ స్టాండర్డ్ డిఎస్ఓ దాని మీద క్యూబ్స్ దాని మీద మల్టీప్లోడర్లు ఓకే నువ్వు ఇప్పుడు మల్టీబోర్డ్ తెలుసు ఆ మల్టీబోర్డ్ మీద క్వెరీస్ ఏమైనా చూసుకోవద్దు క్వెరీకి వెళ్ళి ఆల్వేస్ RSRT. దీనికి ఆల్రెడీ డేటా లోడింగ్ కూడా ప్రాసెస్ కూడా బిల్డ్ చేసి చూపి ప్రాసెస్ ఇది డబుల్ క్లిక్ చేయండి ఇది మెయిన్ చైన్ మొత్తం సెల్ కి సంబంధించిన డేటా మొత్తం లోడ్ చేయాలంటే ఈ చైన్ రన్ చేయాలి దాని లోపల ఒక్కొక్కటి సబ్ చైన్స్ మళ్ళీ దగ్గర దగ్గర ఒక 3-4-5 ఒక 20 చైన్లు చేసి 20 చైన్లన్నీ ఒక దాంట్లో పెట్టాను నువ్వు అట్లా ఆర్గనైజ్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈ ఒక్క ప్రాజెక్ట్ నిజంగా లాజిక్ అర్థమై ప్రాజెక్ట్ చేయగలిగితే దాంట్లో ఎక్స్పోర్ట్ రొటీన్స్ నార్మల్ రొటీన్స్ లుక్అప్స్ నీకు వచ్చే గెట్ దిస్ అవుట్ నువ్వు చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ సొల్యూషన్ చూసి ఎలా చేస్తాడని అర్థం చేసుకోవాలన్నా కూడా నీకు అర్థమైంది. And one thing actually for SPO system will generate automatic process sense. Those will come in unassigned nodes. ఈ ఫ్లో నువ్వు చూడు లీడ్ చేసుకుంటే ఈయనకి ఎన్ని రోజులు పట్టింది 10 రోజులు 15 రోజులు 15 days పట్టింది అట్లా చేస్తే నువ్వు ఇంటర్వ్యూలో కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటావు ఒకవేళ రొటీన్ రాయమన్నా రాస్తావు లాజిక్ తెలుసు అన్ని తెలుసు అట్లా కంప్లీట్ స్కెచ్ చేసి ప్రిపేర్ అయితే మాత్రం ఎవడో దొరకాల్సిందే. ఓకే సేవ్ చేసినావు చేశాను. రికార్డింగ్ జరుగుతుంది దాంట్లో స్టాప్ రికార్డింగ్